तन्नो दन्ति प्रचोदयात् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिज्ञेयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् वेदान्तार्थस्वरूपाय वेदान्तार्थविदायिने वेदान्तार्थविदे नित्यं विदिताय नमो नमः। नमो गुहाय भूतानां गुहासुनिधाय गुह्याय गुह्यरूपाय गुह्यागमनिधे नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् वक्षस्थानशङ्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः कोटियोज्ज्वलरत्नदीपकलिकानीराजनं कुर्वते श्रीवामुक्तिवधूसरोदिनिर्णाश्रेषं भवानीपते यस्येतत्तवपादपद्मभजनं तस्यैव किं दुर्लभम्। महादेवे च विद्महे शिवकाम्ये च धीमहि तन्नो नामी प्रचोदयात्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतात्मकास्मतां कामद्विवर्णां तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्कामां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुरां नाशयते तमः। भगवते श्रीरमणाय ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय ॐ नमो भगवते श्रीरमणाय। श्रीरमणाय ॐ
ॐ सप्रचण्डमणिभास्करम् आत्मनो ब्रह्मधाज्ञानं नीलाधरनिधात्मनः अन्तर्ज्योतिः बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिपरात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहं शिवोऽस्म्यहं शिवोऽस्म्यहम्
Always, Brahman alone exists. And Brahman is the self, the only self there is, the only self that is actually you. If you know the self alone is real, and the self alone exists. What do you regard as reality? It depends upon what you regard as yourself. If you mistake yourself for the body, reality seems to be an external world. But are you the body? If you are not the body, there is no external world. What then is real? What is yourself? If you misidentify yourself as a mind, then thought and that which is subtle seems as if real. Are you the mind? Or do you not abide beyond that as consciousness? What do you regard as reality? What do you regard as yourself? If you regard yourself as an individual, misidentified with the notion of I, then there may appear something else, something other. But if you are Brahman, there is nothing other. It is one without a second. What do you regard as reality? And who is it that so regards?
If you know the self, you know the reality, and you yourself are the reality. If you do not know the self, then reality seems as if obscured, or something other than what it is. And the one for whom it is obscured is actually unreal. If the unreal dreams of the unreal, has anything actually been created? The ever-existent is the sole existence. The self, the one without another, unborn and imperishable, bodiless and mind-transcendent, never individualized, having no notion of I and mine, of the nature of being, consciousness, bliss. To know this to be the reality, know yourself. And to know yourself, inquire, who am I? After you repeated several times, finally in the last week's instruction, it hit me that the inquiry has to be beyond the mental level. The level, in fact, you used the level of knowing that I exist. I existed through my sleep and all of that. And that feeling is beyond, before any thoughts. So it really was very effective this whole week. Now, based on your question of who am I really, so yes, I do fall, sometimes forget and say, yes, I'm the body, act like a person, but I can go back to rely on stay in that I am feeling, which is definitely does not feel like I'm the body, it does not feel mental, and it's just a state. But it still feels, to your last point, it still feels individualized. It's not
connected to the body or mind. It has no attributes, gender or anything, but it feels individualized. It does not feel like the Brahman that sees everything. So do I just stay in that state as inquiry, and that from grace it goes from there, or how does it go to the transcend the individualized feeling? Whether we say grace or wisdom proceeds from there, it means the same. That which seems individualized, discern it clearly, investigate it thoroughly. If you do so, the individuality, being but falsely assumed, will drop off. The remainder is pure existence or pure consciousness. So investigate the sense of individuality. If it really has no attributes, how can it stand up on its own? Yeah, there is no shape, anything to it to say that it is individualized. So I'm just assuming that it is individual at this point. I need to let that assumption drop. Wherever there's assumption, investigate. Notion of success, whether it's a spiritual path or worldly, it seems to be there. Like a child breathes as soon as it comes out of the womb is a success, and going from there, there's all this build-up that happens over decades. And also, then you come to the spiritual path. There is this notion, okay, meditate longer, you can find peace longer. I don't know how to, I don't want to quantify things anymore, but I don't know how to drop it. What's the purpose of your success? Maybe seeing my child happy, myself being at peace. There is this desire to associate it with that success. I don't know how to get rid of it. There's the desire for happiness, which is the same as peace. If there's not peace, you're not happy. What is the nature of happiness? What is its real source? Being here is happy. Can happiness come as a result of external events? It's momentary. It passes. Again, it's back to the mind playing. Yes, what passes is not going to be capable of giving you permanent happiness for the very reason that it's passing. What is the nature of happiness? Doesn't it well up from within you? So it's best to look there for the source of happiness. If you become completely convinced the source of happiness is truly within, and within means the self, you will have equanimity and detachment at all times. That's the hardest part, when I start to inquire or even contemplate on it, it kind of goes in circles. What constitutes the circle? Self-doubt. Doubt regarding what?
that I could find happiness within is the biggest. Where else could it be found? Is happiness something you see with your eyes, or hear with your ears, touch with your skin, or any of the other senses? It comes from within. Within does not mean within the body, but something non-objective, not removed from your existence. Now, if you find that your existence is always existent, without beginning or without end, then you'll have found happiness that is forever, peace that always endures. And with that, the old desires are satisfied. Not in the way they originally conceived, but the motivation is fulfilled. To seek that is not wrong, right? Sometimes it's confusing when you say, when I hear that there should be no desire. But if there is a desire as such, How can there be no desire? Yes, it is true one should be beyond desire. So how do you become desireless? If you don't seek happiness inwardly, you'll merely seek it outwardly, which builds up the illusion all the more and brings suffering rather than happiness. If you seek the nature of the seeker, desire is swallowed up in that. Well, in the practice of Atma-vichara, putting the question, who am I? Obviously, one cannot find the self. Self is not an object that can be found in the mind, as a sight, or even an ordinary thought. Is it the unfindability of the I that Sri Ramana was pointing to? As much as you try and pin that down, it's not findable. It's not something that can actually be recognized. Or is there some other aspect of what Ramana was calling Atma-vichara that is more fundamental? I'm asking you to clarify that practice. And actually, putting the question, who or what am I? And is it just the unfindability, just stay with the unfindability, or does the mind be directed towards something? I'm sorry, that's not very clear, but best I can do.
when I listen to your words, I hear the truth revealed, which prompts that question that Ramanuja often posed. To whom is the truth being revealed to? Well, the truth feels like it's being revealed to I, but when I say I, is it being revealed to an individual? And when I try to find if that's so, then where is this individual that it's being revealed to? And what starts to happen is the idea that there's somebody who the truth is not revealed to. That doesn't really survive. It can't. It's like the truth is being revealed and it's like it's being revealed to itself, which, if you can help me with this part, it feels like it's actually ever revealed. That there's no break or departure that could be described as some kind of loss in the revelation. It's just, it's almost like it's not a revelation to something. It's just like a steady, I don't have the word for it, but maybe it's effulgent, might be close to it, but it's not, it feels like it's never broken. Yes, it is self-effulgent and self-evident. How would the truth be revealed to an individual? An individuality is but a supposition superimposed upon your real nature. It doesn't exist, the individual. So how is something that does not exist supposed to comprehend? But what in truth you are is ever revealed. Ignorance is removed, and the reality shines for itself. It is not something newly obtained. It is not something that is produced. It's not the result of some modification nor of some kind of purification. It is pure knowledge. The individual has no part of it at all. Now, if you want to understand this truly, ego loss is the way. So, I was just trying to think about
This answer you gave about examining, and maybe your answer to Jim actually answered it, because it seems like this examination has to cover everything. And I think that's, because a lot of times I think, okay, it's sort of like I'm cleaning the house and I'm looking for dirt. Or ignorance in this case. But it seems like I keep a lot of assumptions intact, and that's the problem. And it's sort of like, Why do you do that? probably because I believe that that's me, in that case. So you do not as yet really see them as ignorant assumptions. You see them as you, or as being real. This tells you in which way to proceed. I was thinking maybe a little kind of beginner step, like similar to what you were saying to Jim about ego loss, or because it seems like this discrimination must be innate, but I somehow think I'm doing it. Who is the I that is doing it? The ability to discriminate is indeed innate. You must use it. The ability to discriminate is indeed innate. So Rinpoche refers to it as bliss is the supreme measure. The way you know that you are happy is the same way that you know you are. This is the meaning. So a couple of times I had a very brief. Could you kindly speak up? Couple of times I had a brief experience of a sense of like what seemed to me like the center kind of dropping, like a feeling of having no locus or no center. And but within but the scene continued, like, you know, there was still seeing happening and hearing happening. So then the question came, who is seeing and who is hearing? And then of course then the center kind of came back, and there's a sense of like, okay, I am seeing, I'm hearing. So there's this sort of a feeling of but I couldn't sustain it, I guess. So the question is did I imagine it, or did it, like, was that sort of a brief sense of what that egoless state may have been like? I guess my question.
Why treat it as imagined unless you're prepared to treat the entire world as imagined? The experience seems to have come and gone. What is the nature of the one for whom it has come and gone? It is delusion when we treat what we are as if it were an experience that comes and goes. And similarly, treating that which comes and goes as if it was who we are. So determine. Are you an embodied individual endowed with senses? Do the senses determine what is real? From the Avadhuta Gita. Yat karomi yadashnami yajjuhomi dadami yat etat sarvam na me kinchid vishuddhohamajo vyayah. Whatever I do, whatever I eat, whatever I offer in sacrifice, and whatever I give away, none of these belong to me. I am ever pure, unborn, and immutable. Sarvam jagad vidhi nirakritidam, sarvam jagad vidhi vikarahinam, sarvam jagad vidhi vishuddha deham, sarvam jagad vidhi shivaikarupam. Know all this universe to be formless. Know all this universe to be devoid of transformation. Know all this universe to be pure existence itself. Know all this universe to be of the nature of the supreme beatitude. Tattvam tvam nahi sandehaha kim janamyadhava punaha asamvedyam swasamvedyam atmanam manyase katham. Undoubtedly, you are that supreme reality. Why then do you think thus? Do I know the Atman or do I not? Or is it a matter of experience or is it incomprehensible? Maya maya katham tata chaya chaya na vidyate tattvamekam sarvam vyomakaram niranjanam. Oh, my dear, as darkness and light cannot remain together, so how can ignorance and knowledge be in Brahman? All this is that one spotless, formless reality. Adi madhyanta muktoham na buddhoham kadachana swabhava nirmala shuddhaha iti me nischita matihi.
I am without beginning, middle, and end. I am never bound. By nature, I am pure and perfect. This is my firm conviction. महदादिजगत् सर्वं न किञ्चित् प्रतिभाति मे ब्रह्मैव केवलं सर्वं कथं वर्णाश्रमस्थितिः. Nothing is perceived by me, from the cosmic intelligence down to the manifest universe. Truly, all this is Brahman. How can there be any continuance of caste and stages of life? जानामि सर्वधा सर्वम् अहमेको निरन्तरं निरालम्बमशून्यं च शून्यं व्योमादिपञ्चकम्. I know in every way that I am the sole reality, all-pervasive, independent, and ever-existent. The five elements, space, air, fire, water, and earth, are all unreal. न षण्डो न पुमान् न स्त्री न बोधो नैव कल्पना सानन्दो वा निरानन्दम् आत्मानं मन्यसे कथम्. The Atman is neither male nor female nor neuter. It is not a matter of perception or inference. Why then do you ponder over whether the Atman is blissful or devoid of bliss? षडङ्गयोगान्न तु नैव शुद्धं मनोविनाशान्न तु नैव शुद्धं गुरुपदेशान्न तु नैव शुद्धं स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव बुद्धम्. The Atman cannot be purified through the practice of the 6 limbs of yoga, or through the annihilation of the mind, or through the instruction of a teacher. The Atman is the reality itself, and it is purity itself. न हि पञ्चात्मको देहो विदेहो वर्तते न हि आत्मैव केवलं सर्वं तुरीयं च त्रयं कथम्. The Atman neither has a body of 5 elements, nor is it without a body. Truly, everything is the Atman. How can the 3 states and the 4th be ascribed to the Atman? न बद्धो नैव मुक्तोऽहं न चाहं ब्रह्मण पृथक् न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्यव्यापकवर्जितः. Truly, I am neither bound, nor free, nor separated from Brahman. I am neither the doer, nor the enjoyer, neither the pervader, nor the pervaded. यथा जलं जले न्यस्तं सलिलं भेदवर्जितं प्रकृतिं पुरुषं तद्वद् अभिन्नं प्रतिभाति मे. As water mixed with water remains the same undifferentiated water, so Prakriti, matter, and Purusha, spirit, both appear identical to me. यदि नाम न मुक्तोऽसि न बद्धोऽसि कदाचन साकारं च निराकारम् आत्मानं मन्यसे कथम्. If you are not free, indeed, then neither are you ever bound. How then can you think of yourself as with form when bound, or as formless when liberated?
Shanti, Shanti, Shanti. ಕಲನಮುರಾ ಭಾವನೆಯಾಲಯ விக்ஷேப கஷாயரச சுவாதமெனும் பிரதிபந்தங்கள் பல வகையும் மிகுந்த பர பிரம்மத்தின் கண் பாலிலுறும் நீரனவே கலந்தொன்றாகி நிலை மருவும் நிச்சலமா நிர்வீகல்ப நிஷ்டையினை பெற்று நிஜானந்தம் கூர்ந்து திலமளவும் பேதமிலா அகண்ட ஞானம் திறமையுடன் திட பிரஜ்ஞானேனையா அங்க முதல் அணுவுமில்லாத அகண்டாக்காரம் ஆகியுள்ள வத்வைத பரசீவத்தை சங்கமர சந்ததமும் சிவோகமென்னும் சலியாத பாவனையால் பூஜை செய்து துங்கபர சிவகருணை திடமாய் பெற்று தொடரும் மனோ விகற்பமெல்லாம் உடனே தீர்ந்து பங்கமிலா பரமசிவ போதம் கூர்ந்து பரமசிவ பக்தனுனா நானேனையா எங்குமுள எப்பொருளும் சிவமே என்றும் ஏக பரிபூரண அசிவனான் என்றும் துங்கமுறும் பாவனையால் லயவஸ்திரத்தை துகளறவே எப்போதும் பூஜை செய்து தங்கியிடும் பதிபந்தம் அனைத்தும் தீர்ந்து தடையற்ற ஆனந்தம் அனுபவித்து பங்கமிலா பரமசிவ போதம் கூர்ந்து பரமசிவ பக்தனுனா நானேனையா விண்ணமர கருணையினால் நீயூரைத்த பிரஜானம் பிரம்ம முதல் வாக்கியார்த்தம் மண்ணுவன நன்றாக மனதில் கொண்டு மாசறவே மற்றதனை மனனம் பண்ணி அன்னதனை பின்னையுமே அனுசந்தானிட்டு அஜ்ஞானம் சந்தேகம் விபரீதங்கள் மன்னிடாகண்டார்த்த போதமேவி மகிழ்ச்சிவன் முக்தனுனா நானேனையா சிரவணமே முதலியதின் அபியாசத்தால் சிறுமை தரும் தேகான்ம புத்தி நீங்கி பெருமை மிகும் பிரம்மாண்ம புத்தி மேவி பின்பந்த புத்தியமே இழந்தோனாகி கருதவோனா அகண்டான்ம போதம் பெற்று கர்த்திருவ முதலான பந்தம் தீர்ந்து நிரதிசய ஆனந்தம் அனுபவித்து நிகழ்ஜீவன் முக்தனுனா நானேனையா ஈனமிலா சமதியினில் இருமையின்றி ஏக பரிபூரணமாயிருப்போனாகி ஊனமில்லா சமதி பிரிந்திருக்கும் காலை உலகத்தில் உதாசீன விருத்தி மேவி மானவ மான முதல் எவையும் இன்றி மைத்திரியே முதலான குண நிறைந்த தீனமுரா கம்பீர ஸ்வபாவமாகி திகழ் ஜீவன் முக்தனுனா நானேனையா சந்ததமும் சமாதியினை சார்ந்தோனாகி சகல மனோ விகற்பமுமே தீர்ந்தோனாகி சொந்தமுறும் பந்தமெல்லாம் தவிர்ந்தோனாகி தூய பரமானந்தம் தொடர்ந்தோனாகி சிந்தை முதல் ககோச்சரமா ஸ்வபாவமாகி ஜெகஜீவ பரங்களெல்லாம் இழந்தோனாகி அந்தமிலா மகிமை மிகும் ஜீவன் முக்தி அடைந்தவனாய் ஆன்மாவில் அமர்ந்தேனையா அனிஷமகம் பிரம்மம் என்றும் அது நான் என்றும் அதிதிடமா நிலை பெற்ற உறுதிதானே துணிமருவா சமாதி என செப்பலாகும் துவைத்தத்தின் தோற்றமெல்லாம் மரபு நீங்கி நினைவையும் இல்லாத
நிஷ்டையுமே சமாதியென நிகழ்த்தலாகும். சொனவுபய சமாதியினால் ஜீவன் முக்தி சுகமே விசுத்த பரமானேனையா. அகிலவித உபாதியுமில்லி தேக முக்தி அடையுமள அஜ்ஞான லேசத்தாலே. வெகுவிதமாம் பிராரப்தம் தொலையும் மட்டும் விதவிதமாம் துவைதத்தின் ஆபாசங்கள் நிகழினுமே நிச்சலமாய் ஜீவன் முக்தி நிலையிலுள்ள நான் என்றும் சலித்திடாமல். இகழ்வரவே நேரிட்ட போகம் தூய்ந்திங்கு என்னிடை நான் இன்பமுறை இசைந்து நிற்பேன். புகழ் ஜீவன் முத்தர்க்கும் பிராரப்தத்தால் பூஷணமும் தூஷணமும் எங்கும் உண்டே. அகமேவும் அகம் பிரம்ம நிச்சயத்தால் அவர் ஜீவன் முக்தரலால் மற்றோர் செய்யும் வெகுவான பூஷண தூஷணங்களாலே விமலமதா நிலை பெற்ற அன்னோர் என்றெல்லும் இகழ்வான தவையுமில்லை எனும் ஊரத்தோடு என்னிடை நான் இன்பமுறை இசைந்து நிற்பேன். அகமனிஷம் நித்த பர பிரம்ம ரூபம் அகமனிஷம் சுத்த பர பிரம்ம ரூபம். அகமனிஷம் புத்த பர பிரம்ம ரூபம் அகமனிஷம் முத்த பர பிரம்ம ரூபம். அகமனிஷம் அசல பர பிரம்ம ரூபம் அகமனிஷம் அசங்க பர பிரம்ம ரூபம். அகமனிஷம் அகண்ட பர பிரம்மென்னும் அகம் பிரம்ம நிச்சயவான் ஜீவன் முக்தன். மனமுதலாம் வியஷ்டி உபாதிகளும் இன்றி மாயை முதல் சமஷ்டி உபாதிகளும் இன்றி நனவு முதல் நானாவாம் அவஸ்தையின்றி நாடியிடும் நாமமுரு எவையும் இன்றி அனவரதம் அந்நியமோரிரையும் இன்றி அகம் பிரம்ம நிச்சயமும் மறவும் இன்றி கணவரிவாம் பரபிரம்ம மாத்திரமாகி களங்கமர நிற்பவனே விதேகமுத்தன். மாதவனின் கருணையினால் நான் இப்போது மகள் ஜீவன் முக்தி நிலை மறுவா நின்றேன். வேதமுறும் பிராரப்தம் உள்ள மட்டும் பிரிவரவே அகம் பிரம்ம நிச்சயத்தை சாதகமாய் சந்ததமும் சாதிப்போனாய் சங்கல்ப விகற்பங்கள் இடந்தோடாமல் ஆதிமுடி ஒன்றுமில்லாத கண்டமான ஆன்மாவில் அனவரதம் அமர்ந்து நிற்பேன். வேதமுறும் பிராரப்தம் தொலையும் மன்னர் பிரிவற்ற பரபிரம்ம மாத்திரமாகி ஏதும் ஒரு விகல்பமுமே இன்றி என்றும் ஏக பரிபூரணமாயிருப்போனாவேன். சீதளமாம் சத்குருவே நான் இப்போது செய்வதெல்லாம் செய்து முடித்தவனே ஆவேன். ஏதனின் கருணையினால் எளிதேயாக ஏக பர ஞானத்தை இசைந்தே நன்றோ. அகமகில அதிஷ்டான ஸ்வரூபமாகி அகிலமுமாய் திகழ்கின்ற பிரம்மமானேன். அகமணியம் எவையுமில்லாத அகண்டமாக அமர்கின்ற அத்வைத பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் அத்யந்த சுத்தமான அகண்ட சிதா காய பர பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் சத்திய சித் சுகமாய் நின்ற அகண்ட பரிபூர்ண பர பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிர்குணமாம் பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிஷ்களமாம் பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிரஞ்சனமாம் பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிஷ்கிரிய பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிரமயமாம் பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிரவரண பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிச்சலமாம் பிரம்மமானேன். அகமனிஷம் நிமல பர பிரம்மமானேன். சகல முனி அருளெனவே நிதாகனோதி சர்க்குருவாம்
ரிபுமுனியை இறைஞ்சி ஏத்தி நிகில மனோ விகல்பமுமே நீங்கி நின்ற நிശ്ചலமாம் தன் சொரூப நிஷ்டையோடு சுகமுறவே சுதந்திரமாயிருந்தான் என்றே சோகமெல்லாம் தீருமணம் ஜெய்கீஷவ்யர்க்கு இகழ்வரவே சண்முகனால் இயம்பப்பட்ட இப்பொருளை யாவர்க்கும் இசைத்தான் சூதன் வேதமின்றி நல் தேசிகன் சொன்னவார் பிரம்ம ஞானத்தை பெற்ற நிதாகனின் ஏதமின்றிய சிற்பரூபமாய் ஈனமார்பவதாபமிலாமலே சீதளானந்தமேவிய சித்தனாய் ஜீவன் முக்தி செறிந்ததை செப்புதல் சீதளானந்தமேவிய சித்தனாய் ஜீவன் முக்தி செறிந்ததை செப்புதல் தீதிலானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் தேவதேவன் அகண்டஸ்வரூபமே தீதிலானந்த தாண்டவம் ஆடுனம் தேவதேவன் அகண்டஸ்வரூபமே தேவதேவன் அகண்டஸ்வரூபமே.
सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भाव